Κάποιοι περισσότερο από άλλους καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας ή μας βγαίνουν άκομψα. Πώς θα ήταν άραγε ο κόσμος αν μπορούσαμε όλοι να εκφράσουμε την αλήθεια μας με ένα όμορφο υγιή τρόπο? Hello, I'm Tatiana. I'm an artist. I'm experimenting with human expressions and I'm trying to make a video art of that. So yeah, hope you enjoy. Some, more than others, suppress our emotions or express them inappropriately. I wonder how the world would be if we could all express our truth in a healthy way.